Singular points பார்க்க போகிறோம். On some curve there exist some special points through which more than one branch of the curve passes through such points is called singular points. ஒரு பாயிண்டில் more than one branch பாஸ் ஆச்சுன்னா அது singular points. On some curves there exist some special points through which more than one branch of the curve passes through such points. ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வேறு பாயிண்ட்ஸில் மோர் தேன் ஒன் பிரான்ச்சஸ் பாஸ் ஆச்சுன்னா அது சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ். மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ் அடுத்த பார்க்க போகிறோம். பாயிண்ட் த்ரூ விச் மோர் தேன் ஒன் பிரான்ச் ஆஃப் த கர்வ் பாசஸ் த்ரூ சச் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் கால்டு மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ். பாயிண்ட்ஸ் த்ரூ விச் மோர் தேன் ஒன் பிரான்ச் ஆஃப் த கர்வ் branch of the curve பாஸ் ஆச்சுன்னா such points are called multiple points of the curve. படம் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் டூ branches of a curve if two branches passes through the point P as in the above figure, P is called a double point. ஒரு பாயிண்ட் வழியாக ரெண்டு கர்வ் பாஸ் ஆச்சுன்னா அது டபுள் பாயிண்ட். டூ branches pass through a point P as in the above figure, P is called a double point. If three branches of a curve passes through a point, it is called triple point. மூணு பிரான்ச்சஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆச்சுன்னா அது ட்ரிபிள் பாயிண்ட். இஃப் ஆர் பிரான்ச்சஸ் பாசஸ் த்ரூ எ பாயிண்ட், that point is called a multiple point of fourth order. ஆர் பிரான்ச்சஸ் பாஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு பாயிண்ட் வழியாக ஆறு பிரான்ச்சஸ் பாஸ் ஆச்சுன்னா மல்டிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் fourth orderன்னு சொல்லுவோம். மல்டிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் fourth orderன்னு சொல்லுவோம். இனியும் as the multiple points of the curve orth order are coincident on the at the multiple points of orth order, or tangents of or coincident or imaginary can be drawn one or each point. Special or double points பார்க்க போகிறோம். In the case of double points, two tangents, real, coincident or imaginary, can be drawn. In case of double points, two tangents, real, coincident or imaginary, can be drawn. In the case of double points, two tangents double points two tangent, real, coincident or imaginary, can be drawn. Other double points. Case 1, if the tangent be real and different, there exist two real branches of the curve passing through the point, and this point is called a node. If the tangent be real and different there exist two real branches of the curve passing through the point, then the point is called node. Real and different node. In case 2, if the tangent at the point are imaginary, no real points of the curve exist, in the immediate neighborhood of the point. Such a point is called an isolated point whose coordinate satisfy the equation of the curve. The point is called said to be conjugate point. The point is said to be a conjugate point. Real imaginary and the conjugate point. Imaginary and the conjugate point. The tangent at the point are imaginary, no real points of the curve exist. Real points இங்கே exist ஆகாது, இமேஜினரியாக இருக்கும். exist in the immediate neighborhood. immediate neighborhoodல exist ஆகும். of the point, such a point is an isolated point. ஒரு பாயிண்ட் தனியாக இருந்தால் வேறு பாயிண்டே இல்லை, தனியாக இருக்குது, வேறு பாயிண்ட்டு கூட இல்லை அப்படின்னா ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட். whose coordinate satisfy the equation of the curve. The point is said to be a conjugate point. In case 3 பார்க்க போகிறோம். If the tangent at the double points are real and coincident so that the two branches touches at a point, the point is called a cusp. If the tangent at the double point real and coincident இருந்து so that the two branches touches at the point is called a cusp.
டபுள் பாயிண்ட் ரியல் அண்ட் காயின்சிடென்ட்டாக இருந்தால் கஸ்பு, ரியல் அண்ட் காயின்சிடென்ட். ரியல் அண்ட் டிஃபரெண்டாக இருந்தால் நோடு, இமேஜினரியாக இருந்தால் காஞ்சுகேட் பாயிண்ட்டு, ரியல் அண்ட் காயின்சிடென்ட்டாக இருந்தால் கஸ்பு. 3 கேசஸ் தந்திருக்காங்க. ரியல் அண்ட் டிஃபரெண்ட்டாக இருந்தால் நோடு, இமேஜினரியாக இருந்தால் காஞ்சுகேட்டு, ரியல் அண்ட் காயின்சிடென்ட்டாக இருந்தால் கஸ்பு. சரியா? கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கஸ்பு. கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கஸ்பு பார்க்க போகிறோம். த கஸ்பு டிஃபைன்ட் அபவ் ஆர் ஆஃப் 2 ஸ்பீசிஸ். கஸ்பு வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் உண்டு. த பிரான்ச்சஸ் ஏபி அண்ட் ஏக்யூ. 2 கர்வ் தந்திருக்காங்க. லைஸ் ஆன் ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட். டேஞ்சன்ட்டுக்கு 2 சைடும் லை ஆகிருக்கு. ஏபியும் ஏக்யூன்னு சொல்லுது. ஏ இஸ் கால்டு த கஸ்ப் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஸ்பீசிஸ். அப்போ இதை கஸ்ப் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் அல்லது கெரோட்டிடுன்னு கஸ்புன்னு சொல்லுவோம். கெரோட்டிடு கஸ்பு. ஏ இஸ் கஸ்ப் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆர் கெரோட்டிடு கஸ்பு. இனி 2 கர்வும் வந்து ஒரே சைடில் ஆயாச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பாருங்கள். 2 கர்வும் ஒரே சைடு. த பிரான்ச் ஏபி அண்ட் ஏக்யூ லை ஆன் த சேம் சைட் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் அட் ஏ. திஸ் இஸ் கால்ட் அ கஸ்ப் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆர் ராம்பாய்டு கஸ்பு. 2 பிரான்ச்சஸும் ஒரே சைடில் ஆயாச்சுன்னா கஸ்ப் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆர் ராம்பாய்டு ஸ்பீசிஸ். Rhomboid cusp. The branches AP and AQ lie on the same side of the tangent at A. This is called cusp of a second species or rhomboid cusp. இனி வந்து இந்த 2 படமும் கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் கஸ்புக்கு படம். Single cusp. The cusp is said to be single. The cusp is said to be single cusp. Single cusp ன்னு எப்போ சொல்லணும்னா, if the 2 branches of the curve lie entirely on one side of the common normal cusp. The cusp is said to be single cusp if 2 branches of the curve lie entirely on one side of the common normal cusp. 2 ஒரே சைடில் ஆயாச்சுன்னா நார்மல் லைன் நடுவில் தந்திருக்காங்க. அந்த டேஞ்சன்ட் அதுக்கு ஒரு சைடோட லை ஆச்சுன்னா 2 branches of the curve lie entirely on one side of the common normal at the cusp. அப்படின்னா சிங்கிள் கஸ்பு. டபுள் கஸ்பு படம் பார்க்க போகிறோம். The cusp is said to be double cusp if the 2 branches of the curve extend to both sides of the common normal at the cusp. இது வந்து 2 சைடும் லை ஆகும். நார்மலுக்கு 2 சைடும் லை ஆச்சுன்னா டபுள் கஸ்பு. நார்மலுக்கு ஒரு சைடு லை ஆச்சுன்னா நார்மலுக்கு ஒரு சைடு இந்த நார்மல் இருக்குது. நார்மலுக்கு ஒரு சைடு லை ஆச்சுன்னா சிங்கிள் கஸ்பு. நார்மலுக்கு 2 சைடும் நார்மல்னா இருக்குது 2 சைடும் லை ஆச்சுன்னா 2 சைடும் லை ஆச்சுன்னா டபுள் கஸ்பு. 2 சைடும் லை ஆச்சுன்னா டபுள் கஸ்பு. நார்மலுக்கு ஒரு சைடு லை ஆச்சுன்னா இது நார்மலுக்கு ஒரு சைடு மட்டும் பிரான்ச்சஸ் இருந்ததுன்னா அது சிங்கிள் கஸ்பு. நார்மலுக்கு 2 சைடும் கஸ்பு இருந்ததுன்னா பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் கர்வ் இருந்ததுன்னா அது டபுள் கஸ்பு. Any working rule to find the nature of the cusp at the origin. The cuspidal tangent or y square equal to 0. In this case, solve the equation of solve for y, neglecting term containing powers of y higher than 2. Cuspidal tangent or y square equal to 0 எடுக்கணும். In this case, solve the equation for y, neglecting the term containing powers of y higher than 2. பவர் 2 விடையும் பெருசாக இருக்கிறத நெக்லெக்ட் பண்ணோம். Single cusp. If the root are real for 1 sin of x. Single cusp வந்து எப்போமா இருக்குன்னா if the root are real for 1 sin of x. சிங்கிள் கஸ்ப் எப்போ இருக்கும்? இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் ஃபார் 1 சைன் ஆஃப் எக்ஸ். டபுள் கஸ்ப் எப்போ இருக்குன்னா இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் ஃபார் போத் சைன் ஆஃப் எக்ஸ். டபுள் கஸ்ப் எப்போ இருக்குன்னா இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் ஃபார் போத் சைன் ஆஃப் எக்ஸ். சிங்கிள் கஸ்ப் எப்போ இருக்கும்? இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் ஃபார் 1 சைன் ஆஃப் எக்ஸ். டபுள் கஸ்ப் எப்போ இருக்குன்னா இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் ஃபார் போத் சைன் ஆஃப் எக்ஸ். ஃபஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் இன் சைன். ஃபஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் எப்போன்னா இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் இன் சைன். சிங்கிள் ஸ்பீசிஸ் எப்போ இருக்குன்னா இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ஆஃப் த சேம் சைன். இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ஆஃப் சேம் சைனாக இருந்தால் செகண்ட் ஸ்பீசிஸ்.
Case 2, cuspidal tangent or h square equal to 0. In this case, solve the given equation for x neglecting term containing higher power of x than x for higher than 2. x பவர் வந்து 2 விடையும் பெருசாக இருந்ததுன்னா நெக்லெக்ட் பண்ணுமா அப்போ தான் கர்வ் கண்டுபிடிக்க முடியும். Cuspidal tangent or h square equal to 0. In this case, solve the given equation for neglecting term containing for of x higher than 2. x power higher than 2 இருந்தால் அதை நெக்லெக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். Single cusp, if the roots are real 1 sine of y. Single cusp, if the roots are real on 1 sine of y. Double cusp, if the roots are real for both sine of y. If the double cusp, if the roots are real for both sine of y. First species, if the roots are opposite in sign. First species எப்போன்னா if the roots are opposite in sign. Second species எப்போன்னா if the roots are of same sign. If the roots are of same sign. In third, the cuspidal tangent or ax plus by the whole square equal to 0. In this case, put p equal to ax plus by and eliminate for x. For the given equation of the curve, suppose we eliminate y, then we get an equation in p and x. And solve the equation for p. And solve the equation for p, neglecting p cube and higher power of p. Neglecting p cube and higher power of p. Nature of the cusp will be decide as in the nature of cusp will be decide as in the case 1. Take a p for y and or case take a p for x. p for p க்கு பதிலா y எடுக்கணும் இல்லது p க்கு பதிலா x எடுக்கணும். Case 4, nature of the cusp at a point other than the origin, transfer the origin to that point. Original இல்லாட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆரிஜினுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ப்ரொசீடிங் அந்த கேஸ் 1 அல்லது 2 படி ப்ரொசீட் பண்ணும், 3 படி ப்ரொசீட் பண்ணும். So that the curve y square into y square problem பார்க்க போகிறோம். Y square into 2a minus x equal to x cube has a single cusp of first species at the origin. Single cusp of first species at the origin சொல்லணும். Equation of the curve is 2a y square minus xy square minus x cube equal to 0. Equation number 1 எடுத்தாச்சு. Lowest degree வந்து இதில் இதுக்கு டிகிரி எக்ஸ் 3, இதுக்கும் டிகிரி 3, இதுக்கு 2. ஸோ லோவஸ்ட் டிகிரி டேர்மை வந்து இதுதான் லோவஸ்ட் டிகிரி டேர்ம். இதில் 2ay ஸ்கொயரை 0க்கு இக்குவேட் பண்ணோம். 0க்கு இக்குவேட் பண்ணும்போது y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0 கிடைக்கும். இஸ் த டேஞ்சன்ட் அட் த ஆரிஜின். டேஞ்சன்ட் கிடைச்சாச்சு. அண்ட் இட்ஸ் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் கோயின்சிடென்ட். Its roots are real and coincident. Here the origin is a cusp. Real and coincident இருந்தால் cusp. Real and coincident இருந்தால் cusp. ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரியல் அண்ட் கோயின்சிடென்ட்டாக இருந்தால் cusp. ஈக்குவல் டு 0 வந்தால் ரியல் அண்ட் கோயின்சிடென்ட். ஈக்குவல் டு 0 வந்தால் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0 வந்திருக்கு. அப்போ இந்த ரூட்ஸ் வந்து ரியல் அண்ட் கோயின்சிடென்ட். அப்போ ரியல் அண்ட் கோயின்சிடென்ட்னா நம்ம அந்த கேஸில் பார்த்தோம், நோட்ஸில் பார்த்தோம் cusp. புட்டு டேக் ஒய் ஈக்குவல் டு பி போடணும். ஒய் ஈக்குவல் டு இக்குவேஷனில் பி போடணும். அப்போ சால்வ் ஃபார் பி நெக்லெக்டிங் எக்ஸ் பி ஸ்கொயரை இங்கே நெக்லெக்ட் பண்ணணும். எக்ஸ் பி ஸ்கொயர்னு உள்ள டேர்மை. அப்போ 2a p square minus x cube equal to 0. 2a p square equal to x cube. அப்போ p square equal to x cube by 2a கிடைக்கி. p equal to plus or minus root of x cube by 2a. Equation number 2. From 2, for one sign of positive of x, the value of p is real. எக்ஸுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தா மட்டும்தான் ரியல் கிடைக்கும். இப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தோம்னா இமேஜினரி ஆயிரும். ஃப்ரம் டு ஒன் சைன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பி இஸ் ரியல். ஒரு சைன் மட்டும் கொடுக்கும்போது பி வந்து ரியலாக இருக்கும். இப்போ நெகட்டிவ் கொடுத்தோன்னா ரூட்டுக்குள்ளே இமேஜினரி ஆயிரும். அப்போ
இந்த cusp is a single cusp. அதனால் ஒரு வேல்யூக்கு தான் ரியலாக இருக்குது, ரெண்டு வேல்யூக்கு ரியலாக இல்லை. அதனால் இந்த cusp is a single cusp. ஒரு வேல்யூக்கு மட்டும்தான் இங்கே ரியலாக இருக்குது. அதனால் the cusp is a single cusp. Also for any positive value of x, the value of p are of opposite sign. Two values of p of opposite sign. Pக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கிடைக்கும். அப்போ ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும், இப்போ ஆப்போசிட் சைனில் கிடைக்கும், ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும். த cusp is a single cusp for positive value of x. For positive value of x, the two values of p are of opposite sign. Positive values of x, the எக்ஸுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ எக்ஸுக்கு போடும்போது பி வந்து ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னு கிடைக்கும். இந்த cusp is of first species அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த நோட்டில் பார்த்தோம், இந்த cusp is of first species. Hence origin is a single cusp or first species. Cusp is of first species, hence origin is a single cusp or first species.